Pakinig ba yung audio? How about yung PowerPoint, kita? Kita. Right. Sige, pay attention dito, kasi as I've said, yung ating general motion is a bit complicated. Yung kabilang section, parang I can't make sense of it kung kanilang naiintindihan, So, sana is kayo, mag-pay attention kayo and kapag may hindi malinaw, kasi kanina is ang haba na nung naging discussion, pero ang hindi pa nila naiintindihan is yung visualization yung figure. Kaya medyo parang hindi nyo nga maiintindihan yung how the problem is solved kung dun pa lang sa pag-visualize ng motion is hindi nyo nagagets. Then please pay attention dito. So our lesson for today, we have itong ating general plane motion or yung ating general motion. So I said, general motion natin is the combination between translation and rotation. So to define, natin dito, the general plane motion of a rigid body can be described as a combination of translation and rotation. To view this component motion separately, we'll use relative motion analysis involving two sets of coordinate axes. So ano po? Sabi natin, there are two methods in solving general plane motion problems. We have yung ating relative motion analysis and we have yung ating instantaneous center of zero. Yun yung i-discuss natin bukas. Ngayon, relative motion analysis lamang po muna tayo. And the method goes as the method goes like this. Imagine muna natin, we have a rigid body with this definite size and dimensions, and mag-set tayo ng 2 points. Kanya. Set natin point A and point B. So this is at our starting time T. Afterwards, nagkaroon tayo ng ating motion at elapsed time. So let's say T plus delta T. Ngayon, ano yung mapapansin ninyo dito sa pagkalipat ng posisyon nitong ating motion natin na to? Papansin nyo dyan, not only did it move from the left to the right, okay, nagkaroon din siya ng change in orientation. Nag-rotate din siya. Nakita po ba? Na-visualize po ba yon? Opo, sir. Kasi nag-move siya from left to right. Sunod, kita nyo itong sungot na ito, itong pointed section na ito. Lumipat siya to different direction. So not only did it translate, nag-rotate din siya. So sana na-visualize nyo yun. Masimple pa po dito. Ngayon, sabi natin, ating translation natin, minemeasure natin siya from its initial point to its final point. And minemeasure natin, metric natin doon is yung sa ating change in position vector. So doon din naman po yung gagawin natin dito with general plane motion. So, ano po ba yung mga yun? Bigyan po natin siya ng metric. So from here, bigyan po natin siya ng ating variables dito sa ating mga spot nito. So from point A, lumipas siya from point A to point A prime. This is after T plus TT. Point B naman to point B prime. Again, these are only, mahalaga po ito. Pag tinanong ko po kayo sa exam, explain and differentiate the three types of the three types of motion of rigid body kinematics. So ito po yung sa ating general motion. Hindi po ko tatanggap ng basta yung translation ni linear, pagka rotation ni rotation about a fixed axis, tapos kapag general motion ay combination. Yung mga pinakita ko sa inyo na derivation, papalabasin niyo po yun. Gusto ko po makita yun. Kasi I want to ascertain kung naintindihan niyo kung paano napalabas yung ating mga equation, kung paano napalabas yung ating mga explanations. So here, this one is a measure of the change in position A papunta po sa position A prime. So this one is it is represented by yung kanyang, so yung change of relative position, we have yung ating position vector R sa B. Ganun din dito sa kabila, ER sa B. And this is important. Mamaya ipapakita natin kung ano yung mga important na kailangan natin tandaan dito. Next. So this one naman, these two right here, this is the measure naman of the relative position ng point B with respect to A within the same rigid body. So we have here position vector D
Sorry, it's not a change, it is a constant value, hindi naman po siya magbabago. Ano? So this is a measure lang ng position vector B relative to A. B relative to A. Ganun din po dito. B relative to A prime. Ano? Okay? Now this one, sana nakikita nyo, sana na-visualize nyo this. These are the changes in the position for given points within our region body na nagkaroon po ng both translation and rotation. General motion. So sana po na-visualize niyo ano, kasi kung visualization pa lang po is medyo nahihirapan kayo makita. Ano? Mahihirapan po tayo. Ano? Okay? Okay? So, let's po natin. So for the same points A and B, sabi natin we can reduce yung ating motion to its two components, translation and rotation. So yun po yung gawin natin ngayon. Let's start with translation. Paano po ba nag-translate yung ating figure natin ito? So, translation. It moved from left to right. Nakita po ba? Okay lang? Nabi-visualize? Nakita? Nakita po. Okay. And again, this is the change in position A prime, this is B prime. Ano? Ano natatandaan natin from translation? Sabi natin, translation, all of the points set within the rigid body natin will have the same values for its velocities and acceleration. So, same goes for this one. So, ito pala. A, B, A, B prime. So, this one right here, ano? Ano yung sukat natin dyan kanina na binigay? From A to A prime, this one is simply dra. This one, since translation po tayo dito, ano po yung magiging value dito? So that is the same as this value. Ano, yun po yung sinabi natin for the definition natin ng translation. So DRB, pero siya ay equal dito sa DRA. Okay? And next, again, we have the set values natin dito, R, B relative to A. So as this one, RB relative to A. So okay lang. Okay pa so far. May intindihan pa so far? Yes po. Okay. How about yung iba? I'm not seeing hands. Okay. Okay, good. So kapag ka may question, erase na agad. Ano? I don't want to solve the problem na yung pala hindi pa naiintindihan, ang haba na ng narrative ko. Ano? Sunod natin dyan. Anong sunod natin ipapakita dyan? Kasi represent na natin yung ating translation part, itong ating motion. Ano yung sunod natin ipapakita? The rotation part. As evident from this projected circular motion right here. Nag-translate na itong ating motion. Kita naman natin, dito yung after image niya, diga. Okay? At the same point A, where yun po yung ginamit na axis of rotation, nag-rotate po siya. Makikita natin pag tinunto natin itong projected natin na circular motion natin na ito, from this point right here, lumipas siya to point B prime. Ano? So that is the rotation component nitong ating motion. Okay? Now, i-represent naman natin siya in terms of variables. This one right here, kung ito is kung RB relative to A, so this one is simply, ganun din, RB A prime. And this one right here, makinig dito. This one is represented by the change in this measured position vector right here. Not measured in terms of the point, but represented as the change of the position vector. So, D, R, B, relative to A. Again, that is only what is used to represent this one. Ano? That is the change in this position vector right here, and that is the change in terms of this angular position right here. Ano? Okay? Next. Lastly, we have this one. Ano? At nung mineasure natin siya kanina, that is from point B to B prime, ito po yung ating change in position vector B. Ano? Now this, right here, ito na po yung ating explanation. Ano? How can we make sense of this? Isa-isahin natin. Sabi natin, yung ating resultant value or yung ating value nitong ating general motion consists of two motion.
we have translation, and rotation. Kunin natin itong tatlong importanteng values na ito kasi ito na po yung magpapakita nitong ating sinabing statement na yun. Okay? Yan. Kunin po natin siya na form of triangle. Labas natin siya at pakita natin na mas malinaw dito. Diba ito ay B? This one is yung pagitan. Before it rotates. And this one is the last point ng BB prime. This one, what does this represent? DRA. This one. This one. Next, this one. What does this represent? This is D, R, B relative to A. Okay? And lastly, we have this one. What does this represent? This represents yung ating D, R, B. Okay? So, dito this is important. This is the form of triangle, perhaps vector siya. In vector addition, ano po yung ating equation dyan? Yung resultant value natin, equal siya sa kanyang components. So, equal siya sa, so DRB is equal to DRA plus DRB relative to A. Ngayon, isa-isahin natin ulit. This is the resultant value ng change in position. Ano yung change in position na yun? That is the change in position nitong B. From its initial position to the final position niya. Okay so far? Nagets natin yun? Okay lang? Nagets natin yun, right? Okay lang? Sir, paulit po. Again, pay attention ha. This one right here, this is the measure of the change in position of B from its initial state point papunta sa kanyang final state point. Kaya at B prime. So from its initial position papunta sa kanyang final position. Hence, that is yung ating resultant value. That is yung final distance travel niya. Nagigets po ba natin yun? Opo, sir. Ngayon, balikan natin ito. Ano yung naging components niya? Ano yung naging components ng triangle na yun? We have this one. DR relative to A. Ano yung nire-represent niya? Ano ba yung ano ba yung DR sub A? The change in position ng A. Paano ba natin napalabas ito? Di ba ito yun? That originates from its translation motion. Sabi natin, this one, equal lang to dito. Sa halip na ilagay natin na DR, sa halip na ilagay natin na D, change in position vector B, sa halip na yung sulat natin, ito na lang sinulat natin kasi equal lang siya, translation nga eh. So that represents yung translation part ng motion. Translation. Ayun, nagets po ba natin yun? Okay lang? Yes po. Okay, good. How about this last one right here? DR B relative to A. Yan. If this one represents yung kanya linear motion, ano naman po yung nire-represent itong dalawang points nito? Pansinin natin. This is the displacement or yung kanyang displacement from this point right here nung nag-translate siya papunta doon sa final position. Nung pre-project natin siya dito sa ating circular motion, ano yung nire-represent niya? Nire-represent niya yung rotation part nitong ating motion. So this one is rotation naman siya. Rotation. Okay? How about that? Nagets po ba natin yung part na yan? Yes po. Okay. So, kung makikita natin, and again, kung ibabangga natin sa ating definition, it is the summation of the components natin ng ating motion, translation, and rotation. Yung ating working equation, dito na magsisimula. Ano this one is changes in position. Ano yung sinabi natin? If we take the first time derivative ng change in position, ano yung makukuha natin? D over dt. Okay? D over dt ng ating change in position vector B. So that is velocity yun, di ba? So we are left with VB is equal to V sub A plus VB relative to A. Ito na po yung ating working equation. Sabi nga natin, what are the components? We have V sub B. Bakit V sub B? Kasi yun na po yung nag-rotate at nag-translate yung point B. Kaya yung sinukatan natin. The velocity nitong point na ito
Yun yung nag-translate, yun yung nag-rotate. Hindi point A kasi ang point A lang, nag-translate lang siya. Yun yung fixed axis natin. Ano? Fixed axis of rotation. Kaya nag-translate lang siya. Hindi na siya gumalaw from here. Itong ating B, after niya mag-translate, ano? Nag-rotate pa siya having yung A, yung kanyang axis of rotation. So from here, lumipat pa siya dito. Kaya nagkaroon siya ng dalawang components, translation and rotation. Okay? Nagagets po ba natin yon? Okay lang tayo so far? Apo, sir. Gets po. Okay, good. Taking again, yung first time derivative ulit nitong ating velocity, ano naman yung mapapalabas natin? We have yung acceleration naman natin. Ano, so this acceleration ng B, so this acceleration ng A, plus acceleration ng B relative to A. Ano, so it's that simple lang. Ngayon, pakita natin ito dito kung paano natin maipakita yun. Ano. This is again A prime, this is again B prime, this one is yung in between ng B prime tsaka B. Ano, yung nag-translate siya. This is RB relative to A. Ano? And this one is RB relative to A prime. Ano? Ano nga po ba ulit yung ating equation? We have B is equal to BA plus BB relative to A. Okay? This one, again, yung translation. Alam na natin kung saan galing yun. This one right here, this is the linear velocity. Itong ating rotating motion natin ito. Paano natin nire-represent yun? Kung ito yung ating motion and meron tayong counterclockwise rotation, as kita naman natin dito, di ba? After niya mag-translate, pakita natin. After niya mag-translate, and on the same axis A, yung kanyang projected motion natin, nag-rotate naman siya. Lumipas siya from here to here. Paano yung motion natin? In this manner. Counterclockwise. Okay? Counterclockwise, this one is our W. Okay? W, B, relative to A. Ano? Kasi we measure this one. Ano? Yan, how do we represent yung kanyang linear velocity? Hindi ba in this manner? Perpendicular dito. 90 degree dito sa ating radius. Ano? So we have here, velocity ng B relative to A. So ito na po yun. Ano? And ano po yung ating nakuha dito na relation with the angular velocity natin? BB relative to A, that is, so kung ano po yung ating angular velocity and multiplied by the radius. Okay? So right here. Substituting this one dito, finally we have yung ating working equation B sub A plus B, angular velocity A RB relative to A. Okay lang po ba tayo doon? Nagets po natin yung part na yun? Okay, how about yung iba? Sorry, naiintindihan po ba? I need to know kung meron kayong questions kasi ayoko na mag-proceed ulit sa problem solving na hindi nyo na-visualize, hindi nyo maiintindihan yung problem natin pagka hindi nyo naiintindihan yung part na to. Okay lang? I can continue? Yes po. Okay, good. Sige. Ngayon, if this 2 right here is yung ating working equation, this is kung paano natin siya pinakita in this diagram, kung paano natin siya dinerive. Ano yung mas madaling paraan? Ano yung mas madaling paraan? Yung shortcut. Hindi ako kayo na shortcut. Ano? Ito, makinig ito ha. This is the shortcut natin. Ngayon, pag pina-explain ko sa inyo how do you define general motion, ito yung papakita nyo. Pero this is the shortcut lang. Ano? Huwag ito yung sasagot nyo doon. Ano yung sinabi natin for ating we have V sub B is equal to V sub A plus VB. We have V sub A plus VB relative to A. Ito lang yung tatandaan niyo mga points na importante. Una, point A, point B. Una natin na component, translation. Translation.
Paano po yung translation natin? Pinakita natin kanina yung motion natin from left to right. Ito yung naging translation natin, velocity ng A. This one, supposedly velocity ng B, pero translation siya, equal lang siya dito. Velocity ng A. Ito na po yan. Ganun lang kasimple. Yun lang yung susulat nyo. Okay? Okay po, sir. Sunod natin. Rotation. Same point A, same point B. This is our axis of rotation. Dito tayo nag-rotate. Meaning to say, nandito yung ating angular velocity. W, B, relative to A. This one, R, B, relative to A. Paano natin susukatin yung ating linear velocity? Ganito. Velocity ng B, relative to A. Perpendicular. On the same axis, on the same circular motion. Ito na po agad yun. Ganun lang kadali. Pag-shortcut. Okay lang? Kuha po. Kuha? Okay lang? How about yung iba? Okay lang? I can proceed with the problem? Okay lang? Okay. Okay, good. Sige. Let's proceed with our problem. Ano yung reference natin dito yung kay R.C. Hibler. Pwede nyo buklatin yung ating book ni R.C. Hibler kung gusto nyo mas maintindihan yung derivation. Pero I don't think na maintindihan nyo yun kung babasahin nyo lang kung itong pinasimpleng explanation is medyo nahihirapan kayo. This is yung dumbed down na version yung explanation niya. Okay. This is a problem. The figure shows 3 bars, A, B, B, C, and C. Internally pin connected at B and C and externally hinge supported at A and B. In the position shown, bar AB has a constant angular velocity of 6 rad per second counterclockwise, as seen here. Find the angular velocities of bar BC, so this one, and bar CD for the instant shown. Okay? Ayan. Ito. Unahin natin with kung naiintindihan nyo itong ating figure. So, nabivisualize nyo yung ating motion. Okay? Try to follow along, ha? Paano po yung motion, ilan yung motion natin dito? You can type your answers dito sa chat box. Please, pakitype po. I need to know if naiintindihan yung mag-visualize nitong ating figure nito. Ilan po yung ating components and ilan yung motion na meron tayo? Tatlo. Very good. Yung iba, tatlo din ba yung iniisip? How about yung iba? Hello? Tatlo din po, sir. So, tatlo. Tatlo kasi we have bar AB, we have bar BC, and we have bar CD. Ano po yung types of rotation natin dyan? Ilan po yung types naman ng rotation? Ilan naman po yung types ng motion na present tayo dito sa ating figure? Again, please type your answers para malaman ko kung naiintindihan nyo mag-visualize ng ganitong klaseng figure. Okay? Okay. Sige, ganito. So, na tatlo yung ating motion. Tatlo po yung gumagalaw, right? Tatlo yung bar na gumagalaw natin. Meaning to say, yung ating types ng motion naman na meron tayo, so, ilan po yung ating motion? Tatlo. Pero yung ating po motion na meron tayo dyan, so tama. Dalawa. Pero in doubt, paano? Bakit po dalawa? Bar AB, bar AB natin, ano po yung motion niya? On a fixed hinge connection siya. So ano yung magiging motion niya lang? Di ba magro-rotate lang siya dito sa fixed hinge na to? Nagets po natin yung part na yun? Opo, sir. Punta naman tayo dito sa bar CD. Ganun din. Hinge connection at point B. So ano yung mangyayari dyan?
Magro-rotate lang itong CD dito sa fixed hinge connection natin at B. So, nag-gets din po natin yung part na yun. How about yung ating DC? Ano po yung motion yung ating DC? Yung ating bar DC? Come again? Not completely. Tataas siya, but hindi siya, what do you mean by tataas? Tataas siya in what manner? Kasi tama, tataas siya. Kasi kapag ito nag-rotate, tataas ito, but hindi ako satisfied yung sasagot. Bar BC is, from our topic, yung syempre may general plane motion siya. Ano? So ito, try nyo i-visualize ito. Kapag ito nag-rotate, ano yung mangyayari sa BC? Tama, tataas siya. But hindi lang siya tataas. Ito yung ating prime mover. Nandito yung ating initial motion. Ano? Kapag ka ito tumaas, ano yung tendency? Tataas ito. So magta-translate siya, right? Magta-translate siya pataas. But not just that, meron tayong pin connection dito. Yung pin connection natin dito and yung pin connection natin dito magkakos ng additional motion. Hindi lang to tataas. Kasi pag tumaas ito, ano yung tendency naman na gawin ito? This one rotates. Kapag nag-rotate siya, habang ito tumataas, ano yung gagawin niya sa point C? Diba? I-rotate niya. Magkakaroon siya ng angular motion. Magkakaroon siya ng angular motion in a sense na kung ito yung fixed axis of rotation natin, pag ito tumaas, hindi lang to tataas linearly. Magkakaroon din to ng rotation in this manner. Nagigets po ba? Medyo po. Ito yung visualize, ito yung visualize nyo, ito yung visualize nyo. After time t, ito, umakyat. Ito yung gusto ko na ma-develop nyo, ano? Okay? Ano yung mangyayari dito? Itataas niya, di ba? Ito naman, ano yung mangyayari dito? Magkakaroon siya ng motion pa parito. So ito, lilipat pa parito. Right? C. Ano yung mangyayari sa bar BC? Ganito na yung magiging motion niya. Ganito yung magiging tsura niya. BC. Ano? Ano yung nangyari sa kanya? Hindi lang siya tumaas, hindi lang siya nag-translate, nag-rotate din siya. Kasi at this fixed point right here, nag-rotate siya, kaya ito, gumalaw pa parito. Nagets nyo? Kuha na po. Okay? Kaya sinasabi natin, this two right here rotates. They rotate at this fixed axis right here. So, okay tayo doon. Clear tayo doon. Ngayon, pag yung motion natin ito, again, itong drawing ko na to hindi lang up to scale. Ano? Pero sana naiintindihan nyo. Kapag ito, nag-rotate on this part right here, hindi lang kasi siya tataas linearly. Kasi nakakonect siya dito. Pag ito gumalaw, gagalaw din niya ito pakaliwa. Habang ito, ginagalaw niya pataas. Kaya meron siya general motion. Nagkaroon siya ng translation pataas, tumaas siya, pero hindi siya nag-rotate. Hindi siya nag-rotate 360 degrees. Kagaya po nito. Nagkaroon siya ng rotation in the form of nag-oscillate siya. Ano? Nagkaroon siya ng change in angular position. Ano? Lumipat siya dito. Ayun po, nagigets na po natin sa part na yun. Okay lang? Okay lang po. Yes Okay, po. good. Okay, good. Sige. So, now that we are on a common understanding, solve natin yung ating problem. Ano? So, the way I like to solve these problems nga natin, ito, ano, sinabi ko sa inyo, yung ating figure, dinadissect natin to its components. Kasi tatlo yung in motion natin. So, alam niyo yun, sinagot niyo yun. Tatlo yung may motion natin. Alam niyo din na dalawa yung ating motion, rotation and general motion. Okay. So, given schematics. Gawin po natin siya, no? Schematic. Okay. So, let's start with, ano ba yung ating mga components? So, we have three. Kaisahin natin, ano? At bar AB. Ano po ba itsura ng bar AB natin ngayon? Ito yung ating bar AB. Okay? Yung ating bar AB, right? Fixed yung connection niya at A, then nakapin connection siya dito at B. Again, nire-reduce lang muna natin siya to its individual components.
Meron tayo dito ang binigay na dimension. This is at 0.25 meters. Ano? And binigyan tayo ng ating angular velocity. Angular velocity natin is at 6 rad per second. Ano? Ngayon, if this is our angular velocity, this is our fixed point, ito yung ating axis of rotation, this will mean na at point C, nandito yung ating linear velocity. So, BC. Okay? Okay tayo doon sa bar AB? Okay lang. Okay lang po, sir. Okay, good. So, we can move on sa sunod natin na component at CD naman tayo, at bar CD. Ano naman yung itsura ng bar CD natin? Di ba ganito yung itsura niya? Yan, this one right here. Di ba ganito yung itsura niya? This is at D, ito yung ating fixed connection, ito yung ating hinge. This one is C. Okay? Ano yung meron tayo dyan? Kung yung ating motion niya, sabi natin kapag ka ito, nag-rotate pa rito, ito, ang mangyayari sa kanya, mag-rotate pa rito, aakyat, this one, magiging rotation niya, ganun din, clockwise direction din. So at this hinge connection right here, alam natin, meron tayo ditong angular velocity. And that angular velocity right there, unknown pa natin yun. Yun yung unknown natin. Ano? CD. Okay? Basahin natin ulit yung ating ano. Figure shows bars AD, BC, and CD internally pin connected at BC and externally hinge supported at AD. Kaya in-explain natin yung hinge connections natin na yun where yun yung ating axis of rotations. The position shown, bar AB as a constant angular velocity, binigay yung angular velocity. This is counterclockwise. Kaya ganito yung naging gana ng ating motion. Find the angular velocities of BC and CD. So yung tinahanap natin ano. Nung dinawin natin yung CD, dinawin natin dito angular velocity ng CD. Ito yung ating isang unknown na hinahanap. Ano? As well as BC. Ano? For the instant shown. Ngayon, ano pa yung kailangan natin dito? We need this particular distance right here. Paano natin makukuha yung distansya na yun? Through sa figure. Kasi binigyan naman tayo nitong ating mga dimensions. Although wala tayo nitong particular distance na to, binigyan yun sa atin yung ating opposite at adjacent sides. So, drawing natin yun. Pagpulong ko dito sa taas. Ha? Sana sinusundan ako habang sinusolve ko. Kasi nakakalito to. Promise. This one is 0.15. This one is 0.14. Baliktad. Tama. 0.14, 0.15. To acquire this value, let's say x is equal to, so ano lang, hypotenuse lang yan, di ba? So square root ng 0.14 squared plus 0.15 squared. Ano yung value natin? Buong value ha, kapag ginamit natin 0.15 squared. So, this one is 0.2051828453. Okay? And, since nakuha na natin ito, ano pa yung sunod natin kailangan? We need the linear velocity. Paano natin ipapakita yung linear velocity natin ito? It is at point C. So, yung linear velocity natin ito, this is this one. Okay? Linear velocity, VC. Sorry. This one is B. Kung magsasalita sa inyo. B ito. V sub B, V sub C. Okay? Okay lang so far? Okay. Next natin. At BC. Ngayon, ito na po yung medyo mahirap-hirap yung ating analysis kasi this is yung ating general plane motion na. Ano yung itsura ng ating BC? This one, right? Ano yung components naman niya? Idudugtong natin siya dito sa dalawang ito. Kasi saan po ba siya dumugtong? Dito. Tsaka dito. Ano? Let's do right. Let's do just that. Ito yung ating BC. So, ano yung components niya? B,
C, kita naman po natin. At point B, ano yung naging motion niya? Di ba meron siyang motion pataas? Whereas ito po yun, B sub B. How about at point C? Ano naman yung motion niya? We have a particular motion right here. Ngayon, how do we account for this velocity ng C na ito? This one is perpendicular. Ano? How do we account for that value? This one, we can look for theta. Ano? Theta is equal to, so paano natin makukuha ang theta? That is simply, so katawa lang ano? Tan inverse, opposite side, adjacent side. Kita natin, that is 46.97493.401. This is the angle right here, right? How do we account for this angle right here? Kasi di ba ito yon? Ito yung VC with the vertical. Ano yung angle nito? Let's say angle beta. How do we account for angle beta? So, i-drawing natin siya. Drawing natin siya dito. Dito na lang sa taas. If this is yung ating CD, ito yung ating horizontal, ano yung angle niya? Nandito tayo at 46.97. Right? Yan. If this 46.97, ito naman yung ating direction ng ating VC. This is 90 degrees. Right? 90 degrees. Okay? Yan. If we cut a vertical line here, and this is 90 degrees, ano yung mangyayari natin dyan? This angle right here is 90 minus 46.97. Nagets po ba natin yun? Agree po kayo sa part na yun? Opo. If this is 90 minus 46.97 and this one is a 90 degree angle, to account for this one, ano yung value natin dito? This one is, so, this value right here, ano, 46.97 din. Ano? 46.97. So, that is yung value ng ating beta. Ano? Okay, nagets? Opo. 46.97. Bakit 46.97? From the horizontal, yung ating bar CD, 46.97. Gets natin yon. Dito natin nakuha yon. Ngayon, we measure yung ating VC from that particular bar CD, perpendicular siya. So, naka 90 degrees. Ano? Sunod, nag-cut ulit tayo ng isa pang vertical line, which is nag-represent naman ng BC. Ano? Yung BC natin na yun, so that is, paano natin represent naman yun? If this right here is 90 degrees and from the vertical, siya ay 90 minus 46.97, ano yung mangyayari sa atin dyan? Yung tira natin na ito, again, 46.97. Ano? Kasi 90 degrees siya. Diba? Nag-gets po ba natin yun? Okay lang tayo sa part na yun? Gets po. Okay? Okay, very good. So this one right here, beta. So alam natin yung angle na yun, ano? Okay. So alam na natin kung ano yung components naman itong ating angular motion. Ano? This VC right here, yun yung ating general plane motion velocity. Okay? Itong V sub D naman natin, ito naman yung ating, ano naman ito? Ito yung ating translation motion. Kasi pataas lang siya. Ngayon, ano yung sunod natin gagawin dyan? Sabi natin, we reduce it sa ating components. Kagaya ng ginawa natin kanina, kagaya ng ginawa natin dito. Yan, dito. Sabi A. Papakita natin in its equation, in its figure, tapos isa-isahin natin. So, ito yung sinabi ko sa inyo na shortcut. Ganito natin siya i-apply. This is equal to, kasi ito yung ating VC. Okay? Ano yung ating figure? We have here, una, translation. We have here VB, and again, this is our axis of rotation. So, if that is VB, ganun din dito. Sulat natin yun. V sub B. Ano?
plus, derivate natin siya. This is yung ating point B. Ano, ito yung ating axis of rotation. And again, paano po natin na-figure out yung kanyang motion? Ganito, clockwise. V sub B. Okay? V sub B, ano? Sorry, hindi siya V sub B. Siya ay angular velocity. Angular velocity. Angular velocity siya ng ano? Di ba ito ay B? Ito ay C? Angular velocity ng BC. Which is yung isa pa nating unknown. Unknown. Okay? And finally, kailangan natin itong dimension na ito. How do we account for this dimension right here? Sa figure, given siya as 0.25, 0.50. So that is 0.4. Ngayon, ano yung sinabi natin pinakita dito? Ang ating iti-take into consideration dito yung linear velocity niya, di ba? This is the linear velocity. Perpendicular siya dapat dito dun sa ating motion. This is, ano natin nire-represent yun? So, linear velocity. Ano yung ating mga points? C, right? C relative to B. Ano? So, we have here plus velocity ng C relative to B. Okay? Okay tayo doon sa ating ginawang equation. Okay lang? Okay lang po. Okay. Ngayon, this one right here, i-represent naman natin siya in form of a triangle, kagaya ng ginawa natin kanina. Ano ang direction ng VB? Pataas, right? V sub B. How about the direction ng VC relative to B? Pakaliwa. VC relative to B. Okay? Then lastly, how about yung ating resultant value? The VC natin. It is in this manner. Okay? Okay tayo sa part na yun? So, how about this one? This one, VC siya, di ba? With the vertical. So, this one is beta. That is beta, meaning to say this one is theta. This one. Ano? So, ito, 46. Sorry, huwag na lang natin isulat, ano? Kasi mahaba. This one is theta. Okay? This one is beta. 90 degrees. Okay lang tayo dun so far? Nagets po natin yung so far? Okay lang? Opo. Okay, good. Ngayon, ito na yung, tapos na tayo sa hardest part. Tapos na tayo sa analysis. Nandito na tayo sa easiest part. Ano ba yung hinahanap natin? We need to account for the value ng ating angular velocity ng CD. Ano? We need to acquire the angular velocity ng ating BC. Ngayon, balikan natin yung figures natin ito. Ano nga po ba yung ating equation to account for the angular velocity in relation to the linear velocity? Di ba we have yung ating equation na ito? Velocity is equal to angular velocity times the radius. Ano? Balik tayo sa ating figure na ito. We have the value for the radius natin. Alam natin yung value ng ating x. 0.205. Okay. Ngayon, hinahanap natin ito. Kailangan natin makuha yung value ng VC. Paano natin makukuha yung value ng ating VC? Punta tayo dito sa ating triangle. Sorry, dito. Baka malito kayo dito. Hindi VC dito. VC yung tapos beta ito. Tapos, same goes for this one. Kailangan natin ito. Meron tayong radius. Kailangan muna natin makuha ang value nito. VC relative to B. Meron tayo dito. From our triangle na nabuo. So, paano natin makukuha itong dalawang ito? Punta tayo dito sa V sub B. Kasi yung V sub B makukuha natin readily at AB. Diba meron tayong velocity ng AB. Linear velocity yan, sorry. We have VB. This one, linear velocity, VB. That is equal to angular velocity. Ano yung angular velocity natin? Binigay as 6 rad per second. 6 rad per second multiplied by
ano yung ating radius? 0.25. 0.25 meters. Okay? Vis-a-vis, that is equal to, so 6 times 0.25, that is 1.5 meter per second. So meron tayong linear velocity natin. Meron na tayo ngayong value ito. Check na tayo dito. Meaning to say, meron na tayong value nito. We can solve for the two values nito via, so katawa lang natin. Ano? Triangle lang natin. Ano? Okay? Okay? Okay po. Okay. Sige. Let's continue ha. Solving for, unahin muna natin yung ating BC. Solving for B relative to C. This one. C relative to B. Good. So how do we do that? Kailangan natin na ito. Paano natin magagawa yon? Using this theta, so cosine opposite over adjacent. So cosine theta is equals opposite over adjacent. Tama, right? Cosine theta is equal to vis-a-vis. Tama ba? Tangent pala. Tangent, ano? Tangent inverse. Tangent theta pala, sorry. Tangent theta is equal to the opposite side natin, vis-a-vis over yung ating nahanap VC relative to B. Ano? So how do we solve for that? VC relative to B is equal to, so VB over tan theta. VB natin 1.5 meter per second divided by, so ano yung ating ano? Tan tangent ng ating sabi masan theta natin 46.97, ano? Tama? Tama po. Tama, right? So we have 46.97. Buuin natin para ano? 97, 493, 401. Ano po yung napalabas natin na sagot? BC. So we have right here 1.5 tangent 46.97 493 401 1.4 meter per second. Tama po? Opo. Tama, right? Okay. So we have 1.4 meter per second. Solving for yung ating WC relative to B. Okay. That is, so 1.4 meter per second. Sorry. Balikan. Ito yung kailangan natin. So we have 1.4 meter per second is equal to yung ating hinahanap na angular velocity ng C relative to B times, ano ba yung radius natin dyan? The radius natin for this one is 0.4 meters. Ano? So ano yung lalabas natin sa dyan? We have 1.4 over 0.4. That is 3.5 rad per second. Okay? Tama ba? Tama ba? Pare-parehas po ba tayo? Same po. Sorry, mali. Dito natin kailangan ipakita yung sa, kasi ano ba yung kulungan natin? BC relative to B.
Okay, sige, tama. Okay. Sige, tama ano. Next, let's solve for ano ba yung solve natin? W so, C relative to V ngayon naman ay nalito lang ako bigla. Sorry. Parang may mali tayo dito ginawa. So this one should be WBC. Tama naman pala. Okay. Susunod natin for W yung ating CD. Right? CD. So, paano natin makukuha yan? From the same triangle. So, ang hahanapin natin this time is V sub C. V sub C naman yung kailangan natin. Meron tayong value nitong ating V sub B. Meron tayong theta. Ano? So, ganoon naman. Gagawin natin, gagawin naman natin. This is the hypotenuse. And the adjacent side. So, cosine naman tayo, ano? Cosine theta is equal to opposite side pala yun. So, sine pala ano? Sine pala dapat. Tama ba? Opposite, hypotenuse. So, we have B. Then we have B sub C. Am I right? So we have here V sub C natin that is equal to so V sub B over sine theta that is 1.5 meter per second over ano yung ating angle doon sine for mga po ba ito 46.97 6.97 oh sorry let me just so let me open so bear with me lang for a few para matapos natin ano. So we have right here V sub C naman is equal to 1.5 all over sine 46.97 ano yung full value natin 469,749 3401 2.05. So the value natin here is 2.0518. This is in meters per second. So nakuha na natin yung ating VC. Ano? Nakuha na natin yung ating VC. So for angular velocity ng ating CD that is equal to so VC is equal to angular velocity CD times ano po yung ating value na yun that is 0.205 ano 0.205 1828 828 453 453 ano this one is 2.05 sorry dapat pala hindi tayo nagumit ng value hindi pa pala final answer to 51828.453 this one is 2.051828.453 ano and this one is in meter per second ano
This was in decision maker. So, makakancel out lang natin. Ito, dealing as with unit less over second. So, rad per second. Gano'n. WCD natin. Ano po yung nabisagot natin? 28453. 10? 10 ba yung lumabas ng sagot? 10 meter per second? Opo. Am I right? 10 meter per second. This is yung ating final answer. Ito. So we have value ng ating WCD. We have yung ating answer for WBC. So okay lang? Okay lang po. Pare-pares po tayo na palabas doon. Clear po? Hello? Clear po, sir. How about the rest? Nakuha po ba? Okay. Okay. Okay, good. How about yung iba? Okay lang? Okay? Okay, good. Sige, so that will conclude yung ating lesson regarding dito sa ating sa ating general motion or yung ating relative motion analysis for the analysis natin of general plane motion. So bukas, we'll continue. Online ulit tayo bukas. Sorry lang at napa-overtime tayo ng konti. We'll continue with our lesson. Instantaneous center of zero. Method of analysis naman yung gagawin natin bukas. So okay lang po tayo. Nag-guess po ba natin yung ating may PM? Okay, ay check ko na lang. Is there any more? Is there any more question? Bago po tayo mag-dismiss. Okay. So I think wala na namang question. So kung wala na namang question, so okay na po muna tayo for today. Pwede na po muna tayo mag-dismiss. Thank you po, sir. Okay. Sir. Thank you po, sir.